classical views on quantity theory of money. The quantity theory of money try to explain the factors that determine the general price level in a country. The first concept is the value of money. The value of money refers to what a unit of money can buy. It's related to the purchasing power of money or purchasing power of an individual. Here, the value of money refers to what a unit of money can buy. There is an inverse relationship between the supply of money and the value of money. And the basic causal relationship between the price level and the value of money is an indirect relationship. Okay. Here, the supply of money and the value of money have an inverse relationship. Like the price level and the value of money, also an indirect relationship. What a unit of money can buy, we call it as a value of money. And the supply of money determined or the controlled by the central bank or the monetary authority of an economy via various monetary policies. Here, the inverse relationship is shown by the supply of money and the value of money, and the price level and the value of money also shows an indirect relationship. Right. So what's the price level? Price level refers to the average of all of the prices of goods and services in a given economy. It's an aggregate concept. Okay, price level is an aggregate concept, but the value of money is expressed in units. So it is when the price level shows is in an aggregate, it will become difficult, confusing, and nearly impossible to accurately average all prices for all goods and services in an economy. The price level is increasing over time due to inflation. The most of the economies, this increase is gradual. Right. So here we explain the value of money. Value of money എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, how much unit of money can buy. Okay, how much unit of a money can buy? That means 100 rupees. Okay, assume ചെയ്യാം 100 rupees എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, എൻ്റെ കൈവശം 100 rupees ഉണ്ട്. ആ 100 rupees കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മണി. അതിനെ നമ്മൾ ഫേസ് വാല്യൂ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അഗെയിൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വാല്യൂ ഓഫ് മണിയും സപ്ലൈ ഓഫ് മണിയും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. വാല്യൂ ഓഫ് മണിയും പ്രൈസ് ലെവലും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ദർസ് എൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ, പ്രൈസ് ലെവൽ വാല്യൂ ഓഫ് മണിയും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, when the price level is increasing, when the price of a commodity is increasing or the general price level is increasing, that leads to decrease the value of money. Okay, 10,000 rupees എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട്, 10,000 rupees കൊണ്ട് എനിക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തൊക്കെ ഞാൻ ഈ 10,000 rupees കൊണ്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മുഴുവൻ എനിക്ക് ഇന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് വരികയാണ്. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് when the price level is increasing that leads to decrease the value of money. പ്രൈസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന average of all the price of goods and services in an economy. Okay, so the value of money is expressed in units and the price level is expressed in aggregate. So it is a very difficult, confusing and it is impossible to accurately average all prices of all goods and services. Okay, പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇക്കോണമിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സംഭവിക്കുന്നതാണ്, ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാ ഇക്കോണമീസിലും. ഇത് ഈ ഇൻക്രീസിങ് അത് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. The relationship between value of money and the price level. The price level increases over time, the value of money decreases. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. When the price level is increasing, the value of money decreases. കാരണം 100 രൂപ കൊണ്ട് എനിക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം അതിന് 50 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് 2 എണ്ണം വാങ്ങാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഒരു യൂണിറ്റിന് പ്രൈസ് 50 rupees ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റിന് 25 rupees ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 4 എണ്ണം വാങ്ങുമായിരുന്നു. പ്രൈസ് ലെവൽ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ടു 50, അത് ചുരുങ്ങി 2 എണ്ണമായി മാറുന്നു. പ്രൈസ് ലെവൽ ഈസ് ഇൻക്രീസ് പെർ യൂണിറ്റ്, പ്രൈസ് ലെവൽ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ടു 100 rupees. ഓക്കെ,
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം 4 എണ്ണം വാങ്ങിയെന്നിടത്ത് എനിക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന 4 യൂണിറ്റ് വാങ്ങിയിരുന്നിടത്ത് എനിക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന 1 യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. So the value of money is decreasing, right? And another relationship shows here is the direct relationship between the supply of money and the price level. When the supply of money is increasing, that leads to price level is also increased. Supply of money increases, the value of money falls, but the price level is increases. Supply of money increases, price level is increases. When the supply of money increases, value of money falls. Here, supply of money and the price level have a direct relationship, and the supply of money and the value of money shows an indirect relationship or the inverse relationship, or we say it's an opposite relationship. Okay, price level and the value of money is also an indirect relationship. It's an inverse relationship. The price level increases slowly with the inflation, changes in supply and demand. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രൈസ് ലെവല് സ്ലോലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, സപ്ലൈയിലും ഡിമാൻഡിലും ഒക്കെ ചേഞ്ച് വരും. ഇതിൽ ഈ സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മോണിറ്ററി അതോറിറ്റീസ് ആണ്, സെൻട്രൽ ബാങ്ക്സ് ആണ്. ഡിമാൻഡ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ കൺസ്യൂമേഴ്സ്. A unit of money has its denomination printed on it. We call it as a face value. The unit of money, what a person can buy with it, we call it as a purchasing power. Okay. അപ്പോൾ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും പർച്ചേസിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുന്നതും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മണി വാട്ട് എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബൈ വിത്ത് ഇറ്റ്, വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ പർച്ചേസിംഗ് പവർ. ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മണി ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഡിനോമിനേഷൻ പ്രിന്റഡ് ഓൺ ഇറ്റ്, വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഫേസ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഹിയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് മണി ആൻഡ് ദ പർച്ചേസിംഗ് പവർ ആർ സെയിം. Supply of money is the money market, comes from central bank. Central bank has the power to adjust the money supply by increasing or decreasing via various monetary policies. And the important variable is determining the demand for money is average price level in the economy, right? The important determining variable of a demand for money is the average price level within the economy. Okay, when the average price level is high, okay, general price level increasing സംഭവിക്കുകയാണ്. General price level increasing സംഭവിക്കുമ്പോൾ demand for money is increasing because demand for money is created by the consumers. When the price level is increasing, price level increase ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മണി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടും. കാരണം ആദ്യം കിട്ടിയിരുന്ന അതേ കൊടുത്തിരുന്ന പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ 100 rupeesന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. 25 നിന്ന് 50 ആയപ്പോൾ 50 നിന്ന് 100 ആയപ്പോഴേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Average price level is low, the demand is less money. Okay, consumers will demand less money. When the average price level is high, consumers will demand more money. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, മണി സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ മണി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, മണി സപ്ലൈ is controlled by the central bank and the money demand is created by the consumers. So the value of money is ultimately determined by the intersection of this supply of money and the demand of money. Okay. For supply of money controlling the central bank and demand for money is controlled by, created by the consumers. Okay. So the value of money is ultimately determined by the intersection of money supply. A change in the value of money and change in the price level are of the same magnitude but in opposite directions. Okay, right? Value of money and the change in the price level are of the same magnitude but in opposite directions. Velocity of money is defined as the rate at which money changes hands. The rate at which money changes hands we call the velocity of money. Okay, the important variable that affects the changes in the money supply is the velocity of money. If the velocity is high, money is changing hands quickly. Relatively small money supply can fund a relatively large amount of purchases. If velocity is low, the money changing hands slowly, and it takes much larger money supply to fund the same number of purchases. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ velocity of money is not constant. It changes as consumers' preferences changes. So velocity is high,
the money is changing hands quickly. Velocity എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the rate at which money changes hands. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ velocity low ആണെങ്കിൽ money changing hands slowly. When the velocity is high, money is changing hands quickly. Relatively small amount of money, supplier can fund a large amount of purchases, and if the velocity is low, a larger money supply to fund the same number of purchases. The value of money and the price level. The value of money is low, then the price level is high. And a large number of bills must be used to fund purchases. Okay. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് value of money low എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ലെവലോടെ ഹൈ ആയിരിക്കും. ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബിൽസ് മസ്റ്റ് ബി യൂസ് ടു ഫണ്ട് പർച്ചേസസ്. കാരണം വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മണി ഒരുപാട് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, നല്ല 100 രൂപ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് മണി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. If money supply is constant, velocity of money must increase to fund all of these purchases. Money supply shift due to the central bank policy. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മണി സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണ് via various monetary policies. But money supply shifts to central bank policies, velocity can change. These changes can make the value of money and the price level remain constant. Right. The relationship between the velocity, the money supply, the price level, and output is represented by the equation velocity of money that's equal to Py. P is the price level, Y is the quantity of output. Money supply into velocity MV, okay, equal to Py. The relationship between velocity, the money supply, the price level, and output is represented by via this equation MV that's equal to Py. M is the money supply, V is the velocity, P is the price level, and Y is the quantity of output. Py is the price level multiplied by the quantity of output gives the nominal GDP. These equations can be rearranged as V that's equal to nominal GDP divided by M. Nominal GDP എന്താണ് നമ്മൾ GNP ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. Nominal GDP എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ M, that means velocity. Nominal GDP divided by M, we got the velocity of money. We rearranged this equation because Py is the price level multiplied by the quantity of output gives the nominal GDP. So we arrange nominal GDP with the above equation. Money is changing hands quickly to facilitate the total purchases, which causes increased velocity. Velocity equation can be used to find the changes in velocity, price level for the money supply. So, the velocity equation can be used to find the effects that changes in velocity, effects that changes in the price level, and changes happens in the money supply. അപ്പോൾ ഈ equations നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. M that's equal to nominal GDP divided by M. M means money supply, or MV that's equal to Py. We rearranged this equation with the nominal GDP, V that's equal to nominal GDP divided by M. In concept in the short run, output Y is fixed as the time is required for the quantity of output to change. അറിയാവുന്നതാണ്, ഷോർട്ട് റണ്ണിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ലോങ് റണ്ണിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. An example, the effect of 3% increase in the money supply on the price level, given that output and velocity remain constant. Here, 3% increase happens in the money supply on the price level. The equation used to solve this problem is the percent change in the money supply plus percent change in the velocity that's equal to percent change in the price level plus percent change in output. This equation, okay, MV that's equal to Py. The values to the problem, we got 3% plus 0, 6%, 0. 3% increase in the money supply results in a
3% increase in the price level. Okay. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Supply of money and the price level have a direct relationship. When the supply of money is increases, that leads to increase the price level. Right? ഓർമ്മ വരുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണിയും വാല്യൂ ഓഫ് മണിയും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് അല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്, ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. സപ്ലൈ ഓഫ് മണിയും പ്രൈസ് ലെവലും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വാല്യൂ ഓഫ് മണി ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൈസ് ലെവൽ വിത്ത് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സപ്ലൈ ഓഫ് മണിയിൽ 3% ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3% ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ലെവൽ ഓൾസോ. ഹിയർ one concept, the output and velocity remain constant ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നത്, റിമെമ്പർ ദാറ്റ് 3% increase in the price level means that inflation was 3%. This means that the percent change in the money supply equals the percent change in the price level, since the percent change in velocity and the percentage change in output are both equal to 0. Here നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രൈസ് ലെവലിലെ ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദി ഇഫക്ട് ഓഫ് 3% ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ മണി സപ്ലൈ ഓൺ ദ പ്രൈസ് ലെവൽ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ 3% മണി സപ്ലൈയിൽ ഇൻക്രീസ് വരുമ്പോൾ 3% ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ലെവലും സംഭവിക്കും. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഇക്വേഷൻ MV ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു PY ആണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു 3% increase in price level means the inflation was 3%. Right? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ വേണ്ട സമയത്ത് മണി സപ്ലൈ കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ഒക്കെ മോണിറ്ററി അതോറിറ്റീസ് എടുക്കുന്നത്. ഡിഫ്ലേഷൻ വേണ്ട സമയത്ത് മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള പോളിസീസ് ഒക്കെ അല്ലെ കോൺട്രാക്ഷണറി ആൻഡ് സർപ്ലസ് പോളിസീസ് ആണ്. The increase in the money supply by the central bank tend to cause increase in the price level and therefore inflation. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൈസ് ലെവൽ ആൻഡ് therefore and it will become the cause for inflation. In the long run, velocity is relatively constant because people's spending habits are not quick to change. Okay. അപ്പൊ ലോങ് റണ്ണിനകത്ത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയില്ല. ബിക്കോസ് ദ സ്പെൻഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ക്വിക്ക് ടു ചേഞ്ച്. ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ ആക്ഷന് അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആകുന്നു. സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ ആക്ഷൻ അനുസരിച്ച് മോണിറ്ററി പോളിസീസ് ചേഞ്ച് ആകുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. Right. Thank you.